quinta todo el tiempo, ¿es esto? Sí. Algunas veces hasta puedes meterle la sexta antes de llegar a curva. En curva no, en curva en quinta. Pero a veces si vas a rebufo, el límite, te llega al límite. Tienes que meter la sexta porque si no se queda parado. The leader has just done a 41.5. ¿Qué tiempo haces aquí? ¿Tiempo ruedas? 42.3 he hecho la quali con el depósito lleno. Pero mira, a la carrera de ayer... Hostia, ayer estaba en 41. No sé. Pero bueno, ya te digo yo que estás en 42. That's the end of the session. P4. 41 bajo, hay 41 altos, 42 estás en carrera. ¿24 grados? Mira, 28,7 vueltas dura el depósito. Ah, bueno, y estaban 9 coches. Sí, aquí yo creo que podemos quedar fácil entre los 5 mejores seguro. El muro nos deja, ¿no? Sí, exacto. Yo ayer la corrí, me equivoqué en todo, tío, en todo. Me equivoqué al entrar en boxes, me equivoqué. Tuve mala suerte porque cuando entré en boxes salió la amarilla, o sea... Al final creo que hice octavo, pero... Octavo de 20, pero bueno. The air temp is 24 Celsius, 85 laps. Uno de los primeros, pero me salió todo al revés. El primero ha hecho 41.5. Sí, bueno, estos deben ir ya con el depósito vacío. En la cual yo no me fío. One to go. You're gonna be on the outside here on the turn. Make sure you get that top room cleaned off up there. Closed. You're behind the two. ¿Cuál has cogido de reglaje? El WIT creo, el WPS. Con ese vas a volar en la recta, En las 3 rectas Pues... vas a volar. Ten he cuidado. subido a la quinta, o sea que fíjate. Tú, sobre todo en esta. En esta es donde yo sufría mucho con este reglaje. ¿En esta curva? En esta, porque Get como behind the es two. a fondo, pues, y este reglaje es un pelín más rápido que el que llevo ahora, pues se me iba al muro. Bueno, se me iba. Tenía que acabar levantando un poquito porque si no se me iba ahí, digo. En cambio, en la salida de esta es más rápido que la que tengo yo. Si coges bien esta curva, la 3, ese reglaje es buenísimo. Y la curva 1, pues no te puedo decir nada porque la hago mal con cualquier reglaje. Alright, man, let's get ready. Go get this thing. Do this. Pace car's off, boss man. Be ready. Go, go, go. Inside. Still there. Clear.
Slow in, fast out. Keep the inside line covered. Don't wait too long. Find that gap. Outside. Okay, Geordie. Decent start. We can build something from here. 49.9. Here, 5. Ya tengo un por 4 de capullo. ¿Me lo he tocado? Me ha tocado por detrás, sí. Joder, yo tengo a uno Sector 1 time is good. está frenando, soy 10 kilómetros más rápido que él. Cuando meto el coche me cierra. Losing time here, man. We need to pass him. The leader's just done a 42.5. That last lap was a 43.2. Sector 1 is 0.5 off the pace. That's your fastest lap today. The guy ahead has just done a 42.6. Sector 3 time is fast. You're 2/10 off the pace in Sector 1. Pass him already. The leader's just done a 42.3. You're 2/10 off the pace in Sector 3. Sector 1 is 0.3 off the pace. P5. That was 42.6. That's your fastest lap. Sector 1 is 0.3 off the pace. Sector 2 is 0.2 off the pace. Sector 2 is 0.3 off the pace. Sector 1 is quick. Sector 2 is 0.5 off the pace. That lap was a 43.0. Sector 1 time's okay. Sector 2 is 0.5 off the pace. Sector 3 is 2/10 off the pace.
pressure on, don't give him a break. Sectors 1 and 2 are 0.2 off the pace. We're a tenth off the pace in sector 3. Outside quarter. 43.16. Alright, Geordie, relax, focus, keep it smooth. P4, that was 43.2. Nice one, mate. Let's see how wide you can make this thing. Sector 2 is 0.3 off the pace. .147. Oh yeah, baby, go get him. Sector 1 is quick. Okay, Geordie, just keep hitting your marks. This is looking good. P3, that lap was a 43.6. You're a tenth off the pace in sector 1. Just ignore him, he'll go away. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 is 0.1 off the pace. You've just done a 42.9. Keep the pressure on, don't give him any respite. No, no te oigo. No dice nada, ¿eh? Ah, vale, había salido solar.
detected. Defend your position. 23.115. P3, sector 2 is 0.5 off the base. Sector 2 is 0.5 off the base. Sector 2 is 0.5 off the base. Time to get defensive, mate. That last lap was at 43.2. Sector 2 is 0.5 off the base. You're 0.2 off the pace in Sector 1. Sector 2 is 0.4 off the pace. You're 0.2 off the pace in Sector 1. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 is 0.2 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Defend your position, don't let him through. P3, that was 43.2. You're 0.2 off the pace in Sector 3. Sector 2 is 0.5 off the pace. You've just done a 43.3. Sector 2 is 0.5 off the pace. Lap times are pretty consistent. Sector 2 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.5 off the pace. Don't be intimidated, keep him behind you. Sector 2 is 0.3 off the pace.
2/10 off the pace in sector 3. Stay close, see if we can unsettle him. You're 2/10 off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.5 off the pace. El cuarto se ha pegado duro. Se ha dado un golpe en el culo y va súper lento. Que no me entero de lo que dices. Te oigo. Sé que estás hablando, pero no me entero de lo que dices. 43.4. E3, that lap was a 43.4. You're 2/10 off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.5 off the pace. Sector 3 is 0.3 off the pace. The car behind is pitting. You're 2/10 off the pace in sector 1. Last lap was a 43.3. That lap was a 43.3. Sector 3 is 0.2 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Sector 1 is 0.3 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Sector 3 is 2/10 off the pace. Sector 1 is 0.3 off the pace. Sector 2 is 0.5 off the pace. Alright Geordie, there's a car exiting the pits, heads up. 43.4. You've got about 4 laps of fuel left. P3, sector 2 is 0.5 off the pace. The car behind's pitting. Sector 1 is 0.4 off the pace. The leader's pitting now. Great stuff. Keep it coming, mate. P2. We estimate 3 laps of fuel left. Sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Hit this time, hit this time. Make sure your pit road is right, man. They're busting everybody. Watch your speed limit in the pits. The lead car's pitting.
Leaders off new road. The car behind's pitting now. That's it, baby. Only Stay 2 more after it. laps of fuel. Good work, my man. Let's go get another one. 5, 4, 3, 2, 1. Stop on the sign. Me sacan una Pit bandera exit is clear. negra. Look out for the pit speed limit. Me han sacado una bandera negra. P3. Sector 2 is 0.3 off the pace. Sector 3 is 0.1 off the pace. You're a tenth off the pace in Sector 2. You've just done a 42.6. You're 2 tenths off the pace in Sector 1. Sector 1 is 0.4 off the pace. Sector 2 is 0.3 off the pace. They know you're coming. 43.194. Sector 3 is 0.2 off the pace. Sector 1 is 0.3 off the pace. Vale. ¿Vas a pasar en esta? Still outside. 4, clear. Heads up, there's a car rejoining. 43.444. P3, that was 43.4. Sector 3 is 0.6 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace.
last lap was a 42.8. Sector 3 time is quick. You're a tenth off the pace in sector 1. Joder, separa del carril del muro como 2 carriles. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ya sabes que soy un miedoso. Ya, pero es que la leche, son 2 carriles, 42.78. That was a 42.8. You're a tenth off in sector 1. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 time's okay. Sí, es raro que no roce el muro. En esto, en oval es raro que no roce el muro. Ay, no sé qué yo segundo, tío. P3. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.4 off the pace. You're 2 tenths off the pace in sector 1. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.5 off the pace. You need to find a tenth in sector 3. That's good consistency. Keep it up. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 time's okay. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.5 off the pace. P3, you're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.5 off the pace. Sector 3 time is quick.
That's halfway. We think about 60 laps remaining on this tank. That last lap was a 43.3. You're a tenth off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.6 off the pace. That lap was a 43.1. Sector 2 is 0.7 off the pace. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 is a tenth off the pace. P3, you've just done a 43.2. Sector 2 is 0.5 off the pace. Sector 1 is 0.3 off the pace. That was a 43.3. Sector 2 is 0.6 off the pace. Mierda, ahora la he jodido. You're 2 tenths off the pace in sector 1. Ahora me he despistado, me he ido al culo. Y ahora sí que la jodo. Caution, caution. How was your forward drive there towards the end of that little run we just did? Debe ser por mí. Close. Maybe Vamos, landed yo up, estoy en landed el boxe one. ya. No, he tocado, me he despistado un poquito, he tocado el muro y me he ido contra el otro muro. Pero ya esto está fuera, no creo que pueda seguir. That lap was a 45.8. Line up behind one. ¿De qué? De rátinas sumarás. A que sumaréis rápido. El safety no sé, pero tendrás un por 8, ¿no? Por 4 Sector 2 is 2.5 seconds off the pace. Doble muro. That last lap was a 49.3. Sectors 1 and 2 are 2.5 seconds off the pace. Sector 3 is 1.8 seconds off the pace. ¿Y no tengo la carrocería? ¿Me veías la carrocería? Ah, que no tenía puesto el trading. Ha entrado tan a pelo que no he puesto nada.
Sector 2 is 5.0, off the pace. De todos modos no acaba de ir bien, Pit es road que is open. habrá tocado algo el alerón trasero o algo, lo que me ha dado por detrás. El coche pasaba por meta y no llegaba a 350. Watch your speed. The leader is pitting now. Si le sacabas tiempo al que iba cuarto, que iba detrás tuyo, le estabas sacando 2 décimas por vuelta, ¿eh? O sea, no ibas Sí. tan Looking for your ibas tan sign. lento como parecía. Pero es que podía ir más Podías ir rápido. más rápido, exacto. 5, He perdido 4, ahí, 3, he 2, perdido, aparte de 1. perder por lo menos Stop 10 on the sign. segundos con los 3 que estaban ahí quedándose conmigo, me han tocado y 2 más. He perdido mucho tiempo para pasarles. Y luego les he pasado y me he ido. Disengage limiter. Pit exits clear. Watch your speed. Behind at 1. Pero se ve que el coche no andaba bien porque El toque que te habían dado al principio, ¿no? Así por 4. sí, un por 4. Pero me ha tocado, no me ha sido un porrazo. Me ha tocado, me ha movido el coche un poco tal. Esto deberían de revisarlo. Pero yo es que tengo la negra, yo es que estas cosas. Primera vuelta, pum, por 4. O sea. Nada, no puedo seguir. Too much damage. We are done. Sí, después te he visto volar. Y es que he pegado fuera y me he ido para adentro. He pegado fuerte fuera. De todos modos, no me acaba de convencer ese reglaje. No está, ya te digo, el que llevabas tú, yo lo encuentro demasiado rápido. Y el que llevo yo, ayer me iba mejor que hoy. Get behind at 1. Porque hoy Come on, Earl. la curva 3 One, me está two, costando three. errores. Y ayer One to go. era donde me sacaba más. 57.395. Supongo que esto va Looks a like you're lining up behind at Con las 1. pistas calientes es difícil no cortar en la 1 y la 3. Difícil. Pero yo en la 1, por ejemplo, sensación era del coche muy deslizante. ¿Sabes? Como que en cualquier momento se me iba a ir. Adelante, Está muy inseguro en curva 1. La curva 3 siempre hay que trazarla, pero también con como agarre, no sé. Una curva que si no la trazas bien, si te metes antes o después, si te metes después todavía la regla. Pero Alguien si te se ha metes antes, conectado. te vas para el muro. You'll be lining up behind at 1. Es un poco... Este circuito tiene WhatsApp. Bueno, nos han regrupado los 4 que quedábamos en vuelta. Pasa que los 2 primeros, el primero es muy rápido y el segundo es más o menos como yo, pero es que joder, cómo cierra el tío, es que no le he encontrado ni un... Y después de entrar en boxes, ya no he tenido manos, no le he podido seguir el ritmo. No sé. Pero aquí, si no tienes para pasarle, lo mejor es quedarte Atrás, a 7 décimas o... Y no ir pegado, pero ir en el redufo, ¿no? si vas pegado estás muerto porque el No rebufo te belt echa nudge. Sí. Get your tires cleaned off real Te va a well. matar, te va a quitar gomas, tal. Pero a 7 décimas, incluso un segundo, Sí, porque sí, estás sí. en el margen de que si Bien, madura en perfecto. un momento lo pasas. Green. Viene igual que ¿Cómo va? tú. Yo tercero. 56.4. No, muy bien. Voy quinto, pero Your estoy lap times are dropping off. Come on, you can do better than this. Sector 3 is 22 seconds off the pace. Use all the track, force him to find the gap. Vamos, que no hay más coches ya, ¿eh? No hay más coches ya. Claro, La gente se ha ido. ¿Oh, en serio? Sí, sí, sí. La Pero gente es se ha que ido. China.
Con escabechinas en amarillas, ¿sabes? Los que han ido muriendo se han ido desconectando. Uy, qué fuerte. Sector 2 is 0.4 off the pace. Pero no eran muchos, ¿cierto? O si eran muchos. Eran 9 coches, éramos. ¡Guau! Pues estaba corriendo ahí con ustedes. 44.119. You've just done a 44.1. Sector 1 is 1.6 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 time is fast. Sí, porque esto es. Sector 1 time is good. Hemos seguido, pero. Ha sido perfecto. Para ganar punto ahí. Sector 2 is 0.3 off the pace. We need to be in front of this guy. Desde atrás yo creo que va haciendo lo mismo, le va aguantando ahí. The leader has just done a 41.8. Sector 3 is 0.2 off the pace. Yo intentaría aquí por lo menos la opción de irme con el de antes. Es que no puedo con este azul, tío. Lo pillo en la curva 1, me pongo ahí. 10th off the pace in Pero sector 2. después no tengo en ningún momento opciones de... Es que en toda la carrera he tenido ninguna opción de poder repasar. Que ahora aquí que te le acercas, facilita, ¿no? Ahora me meteré encima de él. O sea, en esta curva... Keep digging, this isn't over yet. P3, sector 1 is 0.5 off the pace. Ahí cuarta, salí. Que tienes margen aquí para pegarte a él y Sector 1 is meterte 0.4 yo off the creo que pace. podrías mirar de hacerlo, ¿eh? Aquí, en esta curva que tunde, ayer era rapidísimo yo, estoy fallando toda la noche. You're wasting time behind this guy. Get your elbows out and get round him. Si arriesgo se me va a olvidar. 42.504. That last lap was a 42.5. Sector pero 1 is queda 0.4 off the pace. Ay, Oh, pero queda mucho, uy. Ahora. Ahora, gas a fondo. Sexta. Turbo. Pulsa el botón de push to pass. Saca el intermitente. Que voy. Aquí Sector 2 is curveo, 0.4 off the pace. ¿El jacker lo tienes en algún botón para meterlo? Qué pena, porque con el jacker te puedes pegar al tío y forzarlo, ¿eh? aquí. Sector 1 is 0.6 off the pace. Come on, Sí, find a pero way es que around. We're losing sería time. meterte para salir aquí pegado a él. Aquí tendrías que salir pegado a él con mucha velocidad y meter sexta pegado a él hasta que lo vayas a rozar. Es que cortas en la misma meta, ¿eh? Yo creo que tendrías margen de pasarlo. We need to find a Bueno, 10th in tú sector mismo, tú 2. eres el que tienes que tener la certeza. Sí, es que no tengo... Todo lo pierdo en esta curva, la curva 3. Si en la curva 3 saliera pegado a él, 43. aquí en esta recta, vamos, me lo como. You've just done a 43.0. Sector 1 is 0.6 off the pace. Sector 2 is 0.2 off the pace. Sector 3 is 0.3 off the pace. Sector 1 is 0.4 off the pace. Keep pushing him, there'll be a chance here. Bueno, el de atrás ya lo llevas a 4 segundos, ¿eh? O sea que de atrás nada. 42. P3. Sector 3 is 0.2 off the pace. Hecho mierda el coche tuyo.
no vas a intentar pasarlo, Sector 2 deberías is darle algo más de 0.4 off the distancia. base. Yo lo que estoy pensando, ¿sabes lo que es? En un undercap de este curso, ya, en entrar en 5 o 6 vueltas. 43.077. Sectors 1 and 2 are 0.4 off the base. Sí, Sector si 3 tienes is el 0.3 margen off the tal, base. sí. Pero ¿qué diferencia hay entre lo que ruedas con las gomas nuevas y con 10 vueltas de goma? Que no, que él me está frenando. Yo creo que le podría sacar 15 segundos. Si te estás frenando lo tenías que pasar. No puedo. Come on, find the gap. ¿Cuántas vueltas te quedan de combustible? Sector 2 is 0.4 Dilo en recta, off the recta base. nomás, recta. Mira, me faltan 5 litros para acabar la carrera. O sea, mira, faltan 24 vueltas, tengo para 22. 43.127. That was 43.1. Sector 2 is 0.4 Te off the faltan base. 2 litros. Mira, 5 litros. Ah, te faltan 2 vueltas, vale. Era que JRT ha tenido muchos fallos de cálculo, a mí me falla del cálculo. Estoy haciendo mental, Bueno, ya me lo sé de memoria. Vale, la mejor forma que veáis es que cuántas vueltas te queda, que te diga ahí el juego te dice cuántas vueltas queda y ve cuántas vueltas te queda de combustible. Te queda para 0.5, vale, nomás terminar. 43.235. Lo que pasa es que lo que estoy viendo es que como estoy levantando. Sector 1 is 0.4 off the base. P3, that lap was 43.2. Sector 2 is 0.4 off the base. Sector 1 is 0.4 off the base. Quedan 16 vueltas. 21. Sector 2 is 0.4 off the base. A mí el JRT me dice que tienes para 14 vueltas y media. Tienes para 19. Pues esto es una mierda. No, espérate. Sector 3 is 0.4 off the base. Good consistency. Keep them coming. Tiene una parte donde dice cuántas vueltas quedan para terminar. Mira, tengo 41 litros ahora. Y gasta 2,1 por vuelta. ¿Te das cuenta? Sector 2 is 0.6 off the base. Mira, ahora mismo 40, vale. 40 That lap was 43.6. Sector 2 is 0.6 off the base. Faltan 19 vueltas. Faltan 18. O sea, te van a faltar 1.4 litros. tienes que hacerse intentar ahorrarlos. Vale, ahora te sexta. Ah, pero este es el que puede ocupar los setups, ¿no? 43.3. Entonces, cambia el mapa de reglaje y ponelo en 3 a falta de unos 5 vueltas al final. Sector 1 is 0.6 off the base. Yo voy mapa 3, Yo voy mapa 2.
Llevas el mapa 2. Vale, entonces poner el mapa 3. Porque yo veo que puedes poner hasta un mapa 7, mapa 8. Si llegas y pones el mapa 5. Dice. Para salvar V3, sector 1 is 0.6 off the base. Setting for green flag view. Ok, tienes que poner el mapa 5. Pon el mapa 5. Sector 1 is 0.3 Quédate off con the este mapa base. hasta el final. Y a esperar que pasa para adelante. Porque si van en la misma estrategia tuya de lo adelante, van a perder. Entonces cámbialo al 5 y ve cuánto te está perdiendo para el final. Porque el 6, espérame. El mapa 43.339. That last light was a 43.3. Sector 3 is 0.4 off the base. Para salvar combustible ponen el 5. Pero después me dice que el 6 y 7 es para alternativa de Trowell. Voy a meter marcha también, sobre todo cuando tiene revolución. The leader is pitting now. No sé, yo digo que ahorra. Sí, pon el mapa 5. Okay, Jordy, there's a car exiting the pits. Heads up. 44.096. You've just done a 44.1. Sector 2 is 0.7 off the base. No, tranquilo. Pues si te da para meter la Sector 1 is 0.5 off the base. Abajo de esta. Chaplin and Foot Power. Creo que es Chaplin. P2, that was 44.4. Sector 2 is 0.9 off the base. Vale. Entonces quedan 15 vueltas. ¿Y cuánto ahora cambió? O sea, en la mezcla de la mezcla de combustible cambia. ¿Cuánto tienes para cuánto ahora estás gastando? Estoy gastando más, tío, es increíble que lo conozco. Yo lo que no puedo entender es que el que va primero está recuperando. Vale, entonces cambia el mapa 1 45.979. y le vas a poner That lap was a 46.0. Sector 2 is 1.6 seconds off the base. O sea, no, haz una cosa. Aguanta hasta la vuelta 8, hasta la vuelta 80. Sector 1 is 0.7 off the Pero base. métete a full, porque el de atrás ya entró, ¿no es cierto? Está recuperando 4 segundos por vuelta. Pues me cambia el mapa ya y entra tú. Cambia el mapa, vete a tope. Pues era ir a tope por 5 vueltas y entrabas. Es igual, si lo que quieres es conseguir la tercera plaza. Watch your speed limit in the pits. Start looking for your sign. Pero yo me miraría de entrar. cuanto 5, antes, ¿no? 4, Ya entras, vale. 3, 2, Sí, entró. 1. Stop on the sign. A ver si el Lincoln... Yo lo que no puedo entender es que entrando en boxes prácticamente ha salido pegado. Exit's clear. Push. Look out for the pit speed limit. Porque Lincoln estaba una vuelta detrás, ¿cierto? Estaba una vuelta atrás tuyo, ¿cierto? Está delante tuyo. Ahí entraste, ahí viste al primero. Vas a haber cambiado las dos ruedas de fuera. Outside. Still there on your quarter outside. Clear.
Yo no sé por qué Lincoln me aparece con un asterisco. ¿Me da por la vuelta rápida? ¿Puede ser? Sí, por la vuelta rápida. Vale. Bueno, el primero debería entrar. Keep searching, you'll find a gap. Tercero también. 11.98. Aprovechate de este tío. P3. Me he levantado totalmente. Ya, pero aprovechate de él para coger al otro. Por lo tanto, teóricamente tiene que entrar en boxes. Sí. Yo porque a levantar no quiere entrar en la pelea. No lo sé. Sector 1 is 0.6 off the pace. Igual está haciendo lo del mapa. No, yo creo que debe haber dicho no a mi guerra. Okay, Geordie, keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. That last lap was a 42.4. Good lap. That's your quickest today. Yo creo que a este te vas a pegar a él. Tiene que entrar a continuar. Por lo menos tiene 42.3, frente adelante 42.0. El primero 43.3. A lo mejor ha cambiado de mapa también. A mirar de ahorrar. Que si llega con el mapa que te The dije, car behind's pitting. ¿Qué pasa? Que no anda el coche. mío. no, pero tal. Sector 1 is 0.4 off Te the lo pace. comes ya mismo. Pásale. Si te lo pienses, ¿eh? Joder, Casi. pero ¿cómo puede meter el coche ahí, tío? Sector 2 is 0.6 off the pace. Madre mía. The leader's pitting now. P3, that was 43.9. Lento, concentración. Bueno, por lo menos lo pasaste. ¿Dónde va el...? Ahí va, está en pit. You're 2/10 off the pace in Sector 1. Vale, rapidez, rapidez. Saliendo en el líder, justo de pista. Ahí salió. Sector 2 is 2/10 off the pace. Está el líder. ¿Sí? 42.669. You've just done a 42.7. You're 2/10 off the pace in Sector 1. Sector 1 is 0.4 off the pace. You're 2/10 off the pace in Sector 1.
Sector 2 is 0.3 off the pace. That lap was at 42.7. Sector 2 is 0.3 off the pace. ¿Y no metes la sexta para nada? No, ahora no. Mira, voy de gasolina para arriba para las cejas. Ahora voy bien. 42.61. E3. Sector 3 times okay. Gonna be pinned in about 5. You're 2/10 off the pace in Sector 2. You're 2/10 off the pace in Sector 1. That's good consistency. Keep it up. 2 laps to go, 2 laps to go. You're 2/10 off the pace in Sector 1. Two to go. Keep it together. We'll be on the podium. You're 2/10 off the pace in Sector 1. Sector 2 is 0.3 off the pace. Sector 3 time is fast. Okay, Geordie, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Está bien.